Hola, hello, hola. Welcome to another English class. Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy daremos las preposiciones de lugar. Today we will learn the prepositions of place. Estas preposiciones son, these prepositions are in, on, under, next to, behind, in front of, and between. Vamos a verlas. Let's begin. Empecemos. Here we have a box. Aquí tenemos una caja. Here is a ball. Aquí tenemos una pelota. The ball is in the box. La pelota está dentro de la caja. The ball is in the box. La pelota está dentro de la caja. I'm going to take out the ball. Saco la pelota. I close the box. Now the ball is on the box. Ahora la pelota está sobre la caja. Sobre la caja. The ball is on the box. The ball is next to the box. La pelota está al lado de la caja. Next to the box. Al lado. Al lado. Next to. The ball is next to the box. Al lado. Now, I will place the ball in front of the box. Ahora he puesto la pelota delante de la caja. The ball is in front of the box. La pelota está delante de la caja. The ball is in front of the box. La pelota está delante de la caja. Now, I will place the ball. Let's turn it this way. So the ball was in front of the box, on the box, and now the ball is behind the box. Ahora la pelota está detrás de la caja. Behind the box. The ball is behind the box. La pelota está detrás de la caja. Entonces, tenemos the ball is in the box. La pelota está dentro de la caja. The ball is in front of the box. La pelota está delante de la caja. The ball is on the box. La pelota está sobre la caja. The ball is behind the box. La pelota está detrás de la caja. The ball is next to the box. La pelota está al lado de la caja. The ball is next to the box. Now, if it is the ball here and the box on top, this is, the ball is under the box. The ball is under the box. La pelota está debajo
de la caja. Under, debajo. Under, debajo. La pelota está under the box. And now we will do this. So here I have a box of tissues, una caja de pañuelos. If I place the ball here, si yo coloco la pelota aquí, the ball is between the tissue box and the box. La pelota está entre o en medio entre la caja de pañuelos y la caja. Entre, between, en medio de, between, en medio, between. You got that? So we have the ball is between the tissue box and the bamboo box. Between. Encima, on, o encima o sobre la caja, on the box, sobre la caja, delante de la caja, in front of the box, detrás de la caja, behind the box, dentro de la caja, inside the box, al lado de la caja, next to the box, between the box and the tissue box. I can say this Christmas hat, este gorro de Navidad, is on the box, between the bamboo box and the tissue box, inside the box, in front of the box, behind the box, next to the box. And all items y todos los artículos, the hat, el gorro, the box, la caja, the tissue box, la caja de pañuelos, all these items, todos estos artículos están sobre la mesa. All these items are on the table. On the table. Están sobre la mesa. Examples of prepositions of place. Ejemplos de preposiciones de lugar. Jim is in the car. Jim está dentro del coche. The cat is on the chair. El gato está encima de la silla. The book is under the box. El libro está debajo de la caja. The park is next to the house. El parque está al lado de la casa. The beach is behind the main street. La playa está detrás de la calle principal. The bakery is in front of the pharmacy. La panadería está delante de la farmacia. The car is parked between two trucks. El coche está aparcado entre dos camiones. Let's go over the examples of prepositions of place. Vamos a repetir de nuevo las frases de preposiciones de lugar. In, on, under, next to, behind, in front of, and
between. Jim is in the car. Jim está dentro del coche. The cat is on the chair. El gato está encima de la silla. The book is under the box. The book is under the box. El libro está debajo de la caja. The park is next to the house. El parque está al lado de la casa. The beach is behind the main street. La playa está detrás de la calle principal. The bakery is in front of the pharmacy. La panadería está delante de la farmacia. The car is parked between two trucks. El coche está aparcado entre dos camiones. El coche está aparcado entre dos camiones. The car is parked between two trucks. That's all for this session. Eso es todo para esta sesión. I hope you join me next time. Eso es todo para esta sesión. Espero que te unas a mí para la próxima. ¿De acuerdo? Please like, share and subscribe. Por favor, dame un like, suscríbase y comparte.